எனக்கு வந்து 21 வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு. 10 years நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருந்தேன். 31 தான் நான் வில்வா ஆரம்பித்தேன். You didn't have the intention to become an entrepreneur. இல்லைனா was it like you always wanted to do something extra? I lost my mom in 2016. She had skin problems for more than a decade. என்னோட ஃபேமிலிக்காவது அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு சேஃப் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். People expect a founder to behave in such a way, like they expect them to have that authority. நிறைய பேர் என்னை பார்த்து கேட்குற ஒரு கொஷின் என்னன்னா, நீங்கள் தான் வில்வா ஃபவுண்டரா, ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கீங்க? D2C ஃபவுண்டர்ஸோட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, ஏதாச்சும் திங்ஸை உள்ள வச்சு கூட ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்களா, எஸ்பெஷலி அந்த நார்த்லலாம் போகும்போது கூட. ஏன் கேட்குறீங்க, பெரிய தலைவலி. இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா யாராவது பண்ணாதவங்க கூட பண்ணிடுவாங்க, அந்த மாதிரி தான். அண்ட் இன்றைக்குமே வந்து do you think இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் கூட வெப்சைட் இஸ் நெசசரி, இல்லை when is the right time to have an website? இப்போ இருக்கிற ஏஜென்ட் டைமில் you should have website from day one. What kind of influencer do you usually work with? அவங்க ஒரு ரீல் போடுறாங்கன்னா வியூஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டோம். Is there any other major pillar that we are missing in marketing? Omni-channel presence. You cannot just say that நான் என்னோட வெப்சைட்ல இருந்து மட்டும்தான் செல் பண்ணுவேன். நீங்கள் மில்கி மிஸ்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிருந்தீங்க. அங்கே போகும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார், we don't go and look out for talents, we create talents. எல்லாமே இப்போ குவிக் காமர்ஸ்க்கு மாறிட்டு இருக்கு, irrespective of the industry. Is it easy for a new brand to step in? Like, ஐயோ நான் இதெல்லாம் சொல்லாமான்னு தெரியலையே. all right, so thank you so much for coming to the show. Especially, thank you for inviting me. Yeah, so as a D2C founder, I know how busy your day would be, and thank you so much for allocating your time, first of all. So yeah, let's jump straight into the podcast because I have so many questions to ask. First என்ன கேட்கணும்னா, நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து as I mentioned earlier, அந்த உங்களோட ஸ்டோரியில் தான் நான் பார்த்தேன். And that's when I knew that you are the founder of this company, Vilvah. And அதில் எனக்கு the reason why I connected with that reel is because you were so vulnerable in that reel. Because you are a D2C founder, you have a very big company, very big brand, I would say. ஆனாலும் அந்த ரீலில் you have mentioned like how naive you were. And you didn't have an MBA, but it was not necessary for you to say such things in a reel. I just want to understand that first. Like, why is that humility, or is that intentional? How can you be so vulnerable? Definitely not intentional, but யதார்த்தமாக இருக்கணும்னு நினச்சேங்க, அவ்வளோதான். Because you have to be real, and our tagline is for the real you. At least I should justify that. So vulnerable இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை. I feel vulnerability is a great strength. Sometimes you have to be vulnerable, and it's definitely not intentional. I just want to portray my story as honestly as possible. அவ்வளோதான். Okay, that's very எதுவுமே மேடப்பாக இல்லாமல் மக்கள் அதை ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்து ஃப்ரம் மை ஜேர்னி இஸ் திஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் மை ஜேர்னி. ஸோ அதில் வந்து மேடப்பாக எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. ஸோ I'm okay to be vulnerable. That's nice. It actually makes people connect with you even much better, Ilya. But does it affect you in any way? For example, you have built a huge brand, and people expect a founder to behave in such a way, like they expect them to have that authority. And how did that resonate with your teammates and everything? How is that working out? இல்லை, ஆக்சுவலாக இன்னுமே நிறைய பேர் என்னை பார்த்து கேட்குற ஒரு கொஷின் என்னென்னா, நீங்கள் தான் வில்வா ஃபவுண்டரா, ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ. பட் திஸ் இஸ் மீ, ஐ கான்ட் சேஞ்ச் மை செல்ஃப் ஃபார் something that I have built illa. Okay. So I just want to portray it as naturally as possible, and even in my team I'll be actually very soft spoken. I'm not a very terror boss. People in my organization knows that I'm a very kind boss, cool boss, because this is what I am. I think நாமளா இருந்தாவே the output will be better na nenikiren. Okay. Maybe this is my leadership style, and people like that. That's a very unique leadership style, yeah. Actually. That's nice. So the name of this podcast is Third Lane Show, right? And I want to touch upon that first, because இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே மெயின் இன்டென்ஷன் என்னென்னா, as I mentioned earlier, இது எல்லாருமே வந்து 2 ரூட் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க, either become an engineer or doctor. That is fine. பட் நிறையா பேருக்கு அதை தாண்டி ரூட் இருக்குன்னே தெரியாது, அண்ட் வெரி ஃபியூ பீப்புள் சோஸ் த தேர்ட் லைன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் ஐ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த தேர்ட் லைன் எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க, பிகாஸ் நாட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள்
like do the thing that you do in everyday basis. So I want to understand அது எப்படி அந்த third lane நீங்க பார்த்தீங்க, and then what happened we will discuss later. So I'm an accidental entrepreneur. I always claim myself to be an accidental entrepreneur. I didn't plan for this journey. This happened to me and I just hold on to that journey. அவ்வளோதான். என்னோட லைஃப்பில் நடந்த சில எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால அந்த சுச்சுவேஷன்னால I wanted to start something for my family. ஆக்சுவலாக இது பிராண்டாக ஆரம்பிக்கணுங்கிற இன்டென்ஷனே எனக்கு இல்லைங்க. எனக்கு வந்து 21 வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு. 10 இயர்ஸ் நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருந்தேன். 31 தான் நான் வில்வா ஆரம்பித்தேன். அந்த 10 இயர்ஸுமே நான் வந்து பெருசாக லைஃப்பில் சாதிக்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப நான் வந்து ஆம்பிஷியஸாலாம் இருந்தது கிடையாது. I lost my mom in 2016. She had skin problems for more than a decade. And அதனால அவங்க நிறைய ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனதுனால எனக்கு வந்து ஃபேமிலி, என்னோட ஃபேமிலிக்காவது அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு சேஃப் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா அம்மா இருக்கும்போது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, நீ வந்து எனக்கு கமர்ஷியல் சோப்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வருது, நீயே ஹோம்மேட் சோப்ஸ் பண்ணு, நேச்சுரலாக பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருந்ததில்ல. பட் ஆஃப்டர் ஷீ பாஸ்ட் அவே எனக்கு வந்து அது ஒரு பேர்னிங் க்யூரியாசிட்டி மாதிரி, எப்படி சோப் பண்ணுவாங்க, இது நாம்ளே வீட்டில் பண்ணணும், என் பொண்ணுக்கு நானே பண்ணி தரணும், அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் ஆரம்பித்தது தான். வி ஆர் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட். ஸோ தோட்டத்தில் ஆடெல்லாம் இருந்தது. ஆட்டுப்பாலில் பால் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் கோட் மில்க். மீன்வாயில் நான் வந்து பண்ணுறதை ப்ராப்பராக பண்ணணுங்கிறதுனால நான் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணேன். காஸ்மெட்டாலஜியில் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் சோப்ஸ் ஃபார் மை ஃபேமிலி. அண்ட் அதை அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பேட்ச் ஆஃப் சோப் பண்ணும்போது 12 சோப்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி ஐ மேட் லாட் ஆஃப் பேட்சஸ். ஓகே. ஸோ நிறைய அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு வீட்டில். ஐ கேனாட் யூஸ் இட் ஃபார் மை ஃபேமிலி. என்டையர் அவ்வளோ சோப்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு. அதனால நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தது. எல்லோரும் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க. I posted a picture in my Facebook account. எனக்கு அப்போ இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் கிடையாது. ஃபேஸ்புக்கில் பேக் இன் 2017 I posted a picture in Facebook account. சோப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சு அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது. ஸ்டில் தட் போஸ்ட் இஸ் தேர். அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது. அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வாங்கினாங்க. அப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் அன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். அதுலேயும் நான் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இது வரைக்கும் எனக்கு பிராண்டே கிடையாது. பிராண்ட் நேம் கூட நான் வைக்கல. ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 2 months ஐ ஹாவ் நாட் நேம்டு மை பிராண்ட் பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேட் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அ பிராண்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டூ சேஃப் soaps for my family where I can control the ingredients. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் my husband said people have started asking you should name the brand. You cannot sell the products without a brand name. That's how Vilvah has emerged. Yeah. Okay, and you have covered so many things here, but I want to go back a little bit because 10 years நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலன்னு ஒரு பீரியடில் சொன்னீங்க. And then an incident happened which motivated you to do something, which motivated you to act upon this issue that you have been facing. But in the 10 years you didn't do anything in the 10 years இல்லையா? Like உங்களுக்கு வந்து you didn't have the intention to become an entrepreneur. இல்லைனா was it like you always wanted to do something extra? I was a very, very studious student when I was in school, college. I got placed in 2 companies. Okay. எனக்கு வந்து டீப் டவுன் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங். எஸ்பெஷலி வென் ஐ காட் மேரிட் இன் 21. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்சைட் போயிருப்பாங்க, ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. தே வில் பி லீடிங் அ ஃபேன்சி லைஃப் ஸ்டைல். ஐ வில் பி ஃபீலிங் லைக் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீட்டில் உட்காந்துட்டு. அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருந்திருக்கு. பட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததில்லை. ஐ வாண்டட் டு அங்கங்கே எனக்கு இப்போ வென் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ நீங்கள் என்ன யோசிச்சிங்க அந்த டைம்லன்னு கேட்கும்போது எனக்கு வந்து அப்போது ஏதாவது ஒரு க்ளோதிங் பிராண்ட் ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா என்னோடய பொண்ணு அப்போ 5-6 இயர்ஸ் இருந்தபோது கிட்ஸ் க்ளோதிங் பிராண்ட் ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்மால் தாட்ஸ் ஹேஸ் கிராஸ்ட் மை மைண்ட் டியூரிங் தட் டைம். பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நான் அதை எடுத்துகிட்டு போகல. பட் திஸ் இன்சிடென்ட் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட் மை லைஃப் ஆல் டுகெதர். ஓகே, யா. எனக்கு நீங்கள் இன்னொரு கொஷின் கேட்டீங்க, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸ்போஷர் இருந்ததான்ட்டு. எனக்கு எந்த ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்போஷரும் கிடையாது, பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போஷரும் கிடையாது. ஈவன் தோ ஐ ஹவ் பீன் மேரிட் டு அ பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. மை ஹஸ்பண்ட் வாஸ் இன் டு டெக்ஸ்டைல்ஸ்.
பட் நான் பெருசாக அதில் இன்வால்வ் ஆனதில்லை அப்போது. ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஃபைண்ட் சம் சொல்யூஷன் டு த ப்ராப்ளம் தட் யூ ஃபேஸ்ட். டெஃபினெட்லி. அண்ட் தென் பட் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் டிட் யூ ஹாவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இப்போது கோட் மில்க்லேருந்து சோர்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வேர் டிட் யூ, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரீசர்ச் டிட் யூ டிட் ஆர் எப்படி அவங்க க்யூரியாசிட்டி அதில் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு? இஃப் ஐ திங்க் பேக், நான் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் டூவில் கெமிஸ்ட்ரியில் சென்டம். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஹேஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டட் மீ. நான் ஃப்யூச்சரில் திருப்பி அந்த கெமிஸ்ட்ரியிலேயே வந்து விழுகுவேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. பட் தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் ரீசன். பட் திஸ் ஹோல் இன்சிடெண்ட் ஹாஸ் மேட் மீ டு டூ திஸ். மேபி இது ஒரு என்னோட மாம்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்காக கூட இருக்கலாம். That's how I see this. Vilvah is a tribute to my mother. Okay. That's how I see this whole thing. That is so beautiful. In that sense, you're so attached to your company. Can I say that? I was attached to the company. Okay. Now I'm building this attachment detachment thing because romba attached irundhalum you cannot do what is good for the company, good for you, good for the employees. Sometimes it's better to have that attachment detachment. But yes, Vilvah is like my baby. அது எல்லா entrepreneursக்குமேங்க, because they put their heart and soul into something and you cannot separate them from it. They will definitely have an emotional attachment with what they have created. Makes sense. Yeah. So that's, I believe this is how you chose the third lane. It was, I think you chose the third lane accidentally as well, illaya? Accidentally, yeah. Yeah, all right. One incident has changed the whole perspective of everything I have been doing earlier. Okay, yeah. And even இன்னைக்கு டைம்ல கூட, so you, Vilvah, when was Vilvah started? Vilvah was started in 2017 March. 2017, okay. மார்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் அதுக்கு 2 மாதம் முன்னாடி நான் சேல் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். பிராண்ட் நேமே இல்லாமல் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So you just package? I just package. I'll post a Facebook image in my personal account. அப்படி தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Initial days, did you have any mentor to guide you in this process? No. This is completely new to our family, especially D2C. D2C itself is completely new for my family. In the soap making, in cosmetics, beauty, personal care products, it's entirely new to our family. ஓகே, ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் இதை ரொம்ப அன்ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க, கரெக்டாக? உங்களுக்கு இருக்கிற லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அன்ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க. அண்ட் தென் வர ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஜேர்னியில் எங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சப்போ உங்களுக்கு பயங்கரமாக வேல்யூ பயங்கரமாக இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச லேர்னிங் என்ன? அந்த 0 ஃபேஸில் இருந்து அன்ஆர்கனைஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போன நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய டேக்அவே அப்படின்னு கிடச்சிது. அது எப்படி கிடச்சிது? பிகாஸ் நிறையா பேர் அந்த அன்ஆர்கனைஸ் ஸ்டேட்லேயே இன்றைக்கும் நிறையா பேர் இருப்பாங்க. அண்ட் தே கெட் ஸ்டக் தேர். யா, ஃபர்ஸ்ட் நிறைய லெசன்ஸ் எவ்ரிடே வி லேர்ன் லெசன்ஸ். பட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னென்னா, இப்போது ஒரு இன்சிடெண்ட் என்னால் என்ன ரீகால் பண்ண முடியும்னா, மார்ச்சில் we started the brand. For the first 3 months, I was taking orders through WhatsApp, Instagram DMs, Facebook DMs. இந்த மாதிரி தான் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். Then we thought we should launch a website. வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, யாரை அப்ரோச் பண்ணுறது, எதுவுமே அப்போ தெரியாது. Then we came across a person, he doesn't even have built an e-commerce website before. But ஆனால் வந்து he built an e-commerce website for us. So he built an e-commerce website using a platform called WooCommerce. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஷாப்பிஃபைன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ஒரு பேசிக் வெப்சைட், வெரி பேசிக் வெப்சைட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 months கழிச்சு someone has approached us. There is something called Shopify. நீங்கள் ஷாப்பிஃபைல வெப்சைட் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா it will be very easy for you. It will be user friendly and கஸ்டமர்ஸ்க்கும் அது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த டைம் வரைக்கும் எனக்கு சிஓடி கிடையாது வெப்சைட்டில், கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது. ஸோ ஷாப்பிஃபை வந்ததுக்கப்புறம் நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் அதில் ஈஸியாக வந்து யூ கேன், இட்ஸ் அ
ப்ளகின் மாதிரி தான். நீங்கள் என்ன ஆப் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஆடட் த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்ட்னர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து சிஓடி வந்து எனேபிள் பண்ணோம். The moment we have enabled COD, our orders have doubled. ஸோ அந்த விஷயம் அது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ டெக்னாலஜி கேன் பிளே ஸோ மச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் மொமெண்ட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங். வி ஷுட் எம்ப்ரேஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ தான் சிஓடி எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் பிளேஸ் ஆன் ஆர்டர் எல்லாமே பே அண்ட் தென் கேட்டுட்டா. யா இன்ஸ்டாகிராம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்ச நாள் ஒரு பேசிக் வெப்சைட்டில் இருந்தோம்னு சொன்னேன்ல, அதுவுமே வந்து வி ஹேவ் டேக்கன் ஒன்லி ப்ரீபெய்ட் ஆர்டர்ஸ். ஆல் ரைட். அண்ட் இன்றைக்குமே வந்து டு யூ திங்க் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் கூட வெப்சைட் இஸ் நெசசரி, இல்லை வென் இஸ் த ரைட் டைம் டு ஹேவ் அன் வெப்சைட்? இப்போ இருக்கிற ஏஜென்ட் டைமில் யூ ஷுட் ஹேவ் வெப்சைட் ஃப்ரம் day one. Okay. The time I have started is different. I have started Vilvah in a different era. But இப்போ lot of things have changed. It's been 8 years. The market is highly dynamic. And you have to be extremely professional from day one. You have to showcase you like that because the market is extremely cluttered. There are so many competitors. So it's for day ஒன்லேருந்து நீங்கள் உங்களை வந்து ப்ராப்பராக காமிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். மேக் சென்ஸ். யா ரைட். ஏன்னா இன்னைக்கு டே ஒன்லேருந்தே தே ஹாவ் த அபிலிட்டி டு ரீச் மோர் பீப்புள் ஆஸ் வெல் சின்ஸ் த டே ஒன். யா கூல். ஏன்னா இப்போ வந்து வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ ராக்கெட் சயின்ஸ். இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு டூ, எஸ்பெஷலி இன் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஷாப்பிஃபை. So I think it's better to have a website from day one. Even if you cannot able to have that, you don't want to risk building that also, you can take orders from Instagram DMs and WhatsApp orders. And when you reach an order volume of 10 per day at least to start with, you should definitely build a website. Okay. All right. So as you mentioned, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ the entire digital space is something else. And இன்னைக்கு it's very cluttered, heavy competition, irrespective of the language or irrespective of the type of content that we do. So how has this digital game changed and உங்களோட approach எப்படி மாறி இருக்கு? Because it's very obvious, it's very different because அப்போ it would have been very cheaper and நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்குமே வந்து the returns would have been much better. I assume. அப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் வாஸ் டெஃபினெட்லி பெட்டர். நம்ம வந்து கஸ்டமர் அக்விசிஷன் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஒரு நியூ கஸ்டமர் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இருந்த காஸ்ட் இப்போ எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்குமே, வெதர் யூ ஆர் அ நியூ பிராண்ட் ஆர் அ மெச்சூர்ட் பிராண்ட், எல்லாத்துக்குமே இட் ஹாஸ் க்ரோன் 5 times 10 times. ஸோ அந்தளவுக்கு க்ரோ ஆகிருக்கு. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கிளட்டர் இன் த மார்க்கெட் பிளேஸ், த கிளட்டர் இன் த D2C environment. நீங்கள் ஒரு ஆட் ரன் பண்ணணும்னா கூட அந்த ஆட் ஸ்பேஸ்க்கு கூட there is lot of competition happening now. So it's very important to differentiate yourself very clearly from rest of the brands. Okay. So நாங்கள் ஆரம்பிச்சதுக்கும் இப்போதைக்கும் the market is evolving dynamically. Everything is evolving so fast. So first you have to adapt to the market. You have to be always on. Look out for new trends, look out for new technology, what is happening around. So இது ரொம்ப this awareness is very important or else you will miss the bus. So it's very important to be first aware of what is happening in the technology space, in the digital marketing space. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிச்சும்போது கஸ்டமர் அக்விசிஷன் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கஸ்டமர் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியலாக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்ட்டு. It has tripled 4 times, 5 times கூட அதிகமாக இருக்குது. Most of the brands, for all the brands, because the market is so cluttered. Everybody is fighting for that ad space. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு clutteredல how do you actually differentiate ourselves? Definitely branding has to be very strong. Branding is something everybody should focus on. How you are differentiating yourself from this clutter, from different brands screaming the same thing, screaming to sell the same thing. Initially நாங்கள் ஆரம்பிச்சும்போது இந்த நேச்சுரல் ஸ்பேஸில் தெர் ஆர் வெரி வெரி ஃபியூ பிராண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக அவ்வளோவா யாரும் கிடையாது நேச்சுரல் ஆர்கானிக் ஸ்பேஸில். வி வாண்டட் டு யூஸ் சேஃப் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ தட் வாஸ் அவர் யூஎஸ்பி. Till now our USP has evolved. அப்போ அது யூஎஸ்பியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து we introduced aluminum packaging in 2019 when everybody around us were using plastic packaging.
because we sincerely wanted to embrace the sustainability philosophy. So we introduced plastic-free packaging. So we called ourselves sustainable brand. And after some time, எல்லாருமே நேச்சுரல் ஆர்கானிக் சஸ்டெயினபிள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆர் செல்ஃப்? நவ் வி ஹாவ் ஸ்டார்டட் சேயிங் தட் we are making products out of different milks, because milk has always been our USP, just that we didn't realize it. We realized it much later. We started our journey with goat milk, and people always have related Vilvah with that goat milk shampoo as a product. So then our team, we felt we should have a stronger USP which differentiates us from the market, and we started creating products out of different milk, even vegan milk like almond milk, oat milk, and milk has always been our signature ingredient, and this is our differentiation now. Right. It's very interesting insight, which is USP keeps evolving. USP should keep evolving. Okay. Otherwise you cannot stand out, because நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 10 நாளில் அதை வேற ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் ரெடி டு அடாப்ட் டு வாட் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் அண்ட் டூ தட் பெட்டர். ஏன்னா இந்த இன்ஸ்பைரிங் காப்பியிங் வில் keep happening, so you have to keep inventing trends. That's very important. Makes sense. So especially in a D2C space, which is நீங்கள் டேரெக்டாக கன்சியூமர்ஸ்க்கு செல் பண்ணும்போது, the primary role would be or something that's very important is marketing, right? இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க பேக்கரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லை சோப்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் தே வுட் டூ இஸ் ஆப்வியஸாக நீங்கள் பண்ண மாதிரி அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ கொடுப்பாங்க. பட் ஒன்ஸ் தே வாண்ட் திஸ் டு பி அ ப்ராப்பர் பிஸ்னஸ்னால் த நெக்ஸ்ட் திங் தே வுட் டூ இஸ் தே வுட் கிரியேட் அ போஸ்டர், இல்லை ஏதாச்சும் கெரோசல், ஆர் சம் வுட் கோ டு வீடியோஸ். அண்ட் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் தே ஹாவ் த கேஷ்னா தே வுட் ஆல்சோ ட்ரை ஆட்ஸ். ஸோ இப்போது ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, when would you suggest them to go to the ad space? அது முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க ஆர்கானிக் கான்டென்ட்லேயே போகலாமா, ஆட் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் வீடியோஸ் மட்டுமே போட்டு பண்ணலாமா, இல்லை அவங்க ஆட்ஸும் சைமல்டேனியஸாக பண்ணுமா? லைக் நீங்கள் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க, 10 ஆர்டர்ஸ் மேலே போச்சுன்னா வெப்சைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. தட் கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் கிளாரிட்டி. அந்த மாதிரி கேன் யூ டேக் மீ த்ரூ தட் ப்ராசஸ்? Not necessarily you have to spend money from day one. Vilvah ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் 2 years நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. நாங்கள் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்பெண்டே பண்ணல. இட்ஸ் ஆல் ஆர்கானிக். For first 2 years? For almost for 1.5 years we didn't run any meta ads actually. Okay. For the first 1.5 years. But that is not the case now. நீங்கள் வந்து if you are not creating any noise, you lose out your market share, or you cannot be registered in people's mind. பட் எப்போ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் எனிபடி ஹூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அவுட், தே ஷுட் இன்வெஸ்ட் தயர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி இன் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங். நீங்கள் எடுத்துடனே மெட்டா ஆட்ஸ் ரன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் ஆல்சோ இஃப் யுவர் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் கேம் இஸ் ஸ்ட்ராங், யூ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ தட் இஸ் த இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஈவன் ஃபார் ரன்னிங் மெட்டா ஆட்ஸ் யுவர் கான்டென்ட் ஹேஸ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்ஸ் யூ கெயின் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யுவர் ரெவென்யூ கீப்ஸ் ஃப்ளோயிங், தென் யூ வில் கெட் கான்ஃபிடென்ஸ் டு ரன் மெட்டா ஆட்ஸ். ஓகே. ஸோ இது நீங்கள் கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லும் போதே ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், ஆர் ஆஸ் அ கிரியேட்டர் ஐ ஆல்சோ ஒர்க் வித் a lot of brands and I help them create content as well. And I genuinely like the way you guys promote your product, because I feel like you guys know what you're doing. Video பண்ணுமேன்னு பண்ணுறதுக்கும் you guys know what actually is content marketing. I'm someone who creates video every day and I'm genuinely impressed by your work as well. So where did that clarity come from? Because you didn't have a lot of experience and இதுவுமே ஒரு புதுசாக தான் இருந்திருக்கும். Like every journey, every challenge that you took, இந்த மார்க்கெட்டிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் புதுசாக தான் இருந்திருக்கும். But I'm very curious about how did you get this clarity of content marketing? How do you position your product, especially in this online space? It comes from consumer understanding. First of all, you have to understand your consumers. As a team, we have this customer obsession. The whole team is like that. We want to know what our customer wants, needs. அவங்களோட எப்படி ரிலேட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ்.
And also we have a great team. It's not just me. We have a great team who understands my vision and aligns with my vision and understands our brand better. So எங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ அதை நாங்கள் பண்ணுறோம். We are not just following trends. வேற ஒரு பிராண்டில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை நாங்கள் பண்ணுறதில்ல. We are studying our customers. எங்கள் கன்சியூமர்ஸ் எதை ரிலேட் பண்ணிப்பாங்களோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். நாங்கள் அதை தான் அவங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ while you mention you study your customers, நிறைய brands என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they feel like everyone is my customer. They want to sell it to everybody. And people say you will have to have a certain target group. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. But it's very hard to narrow down. Can you take me through that process? Yeah, sure. Who do you exactly help? That's actually a very, very wrong strategy to say something like that. Everybody is my customer. Everybody shouldn't be your customer. You should actually define your customer base, your target customers யாருன்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் பிராண்ட் பொசிஷனிங். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் பிராண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட பிராண்ட் பொசிஷனிங் என்ன? மாஸ் ப்ரீமியம் லக்ஸுரி. ஸோ நாங்கள் வி ஹாவ் பொசிஷன்ட் our brand as a mass premium segment. அந்த மாஸ் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டில் வர டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ அதை நாங்கள் செய்கிறோம். நாட் எவ்ரி ஒன் ஆர் our customer. We know who are our customers. And in fact, we have a very strong South Indian base. And I always tell my team, there is no hurry to become a pan-India brand. There is no hurry to become an international brand. We are a very, very happy South Indian brand. It's okay to be a regional brand. There is nothing to be ashamed of this. There is so much of TAM left. TAM, not total addressable market. There is so much of TAM left in South India itself. So don't hurry to get into that segment, different states. நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதில் நம்ம ப்ளே பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் கஸ்டமர் பேஸ் அண்ட் கேட்டர் எக்ஸாக்ட்லி டு their needs. Got it. Okay. I really like the way you segmented this mass premium, luxury. Can you elaborate a little bit? For example, let's say someone is starting out. How would they exactly find where do my product fit? ஸோ மாஸ் இப்போது ஒருத்தவங்க பிராண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறீங்க. இப்போ ஸ்கின் கேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் டேக் ஸ்கின் கேர் as எக்ஸாம்பிள். ஸ்கின் கேரில் நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் கன்வென்ஷனலாக நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் எனி பிராண்ட்ஸ். கன்வென்ஷனலாக நிறைய பிராண்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. டிவி ஆட்ஸில் ரொம்ப நாளாக வந்திருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே மாஸ் பிராண்ட் பிகாஸ் தே ஆர் கேட்டரிங் டு மாஸ் செக்மெண்ட். And the price point will also be they will have fixed the price points accordingly. மாஸ் ப்ரீமியம்னா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக ஒரு ஃபேஸ் க்ரீம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ் க்ரீம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. பட் you want to elevate your skincare game to the next level and you want to use conscious, you are someone who reads the label, you know your stuff, what you are buying, and you have you fall under a better income group. அப்படி இருக்கும்போது you will be in a mass premium category. And the kind of products that we launch also will be very specific to the mass premium category. It will be concern based. It will not be generic. Premium na, it will be priced a little higher than mass premium, and the packaging will be extravagant, and they will be they'll invest their time, money and energy in branding elements and all those things. Luxury na premium ku மேலே இருக்கிறது. பேக்கேஜிங் இதுலையெல்லாம் அவங்க வேரியேஷன் காட்டுவாங்க. ஓகே, ரைட். அண்ட் their target audience will be totally different. Okay, yeah. And they cannot place their products in a supermarket or regular stores. Got it. Like while you explain, I can have a mental image of few brands popping up in each category. Yeah, that's clear. So we have spoken about how content marketing works and how it plays a major role in everything. And இன்னொரு மேஜர் செக்மெண்ட் என்னன்னா இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங். And what is your approach to do influencer marketing? Like, do you find it useful, or when did you first experiment
நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க, இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் வந்து இனிஷியலாக இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வில் அப்ரோச் அஸ். Influencers will ask us to, still lot of influencers purchase from us, lot of celebrities purchase from us. We have posted a lot of times in our social media also how many celebrities have visited our store. So these things happened naturally from the beginning for us. Influencer marketing அந்த transition வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக நடந்தது. Because people have given us shout out genuinely. Influencer marketing நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் ஃபார் அ பிராண்ட், ஃபார் ஒரு பிராண்ட் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன தான் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணிங்கனாலும் திஸ் ஹியூமன் எலிமெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறத தான் நம்புவீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்ட் சொல்கிறத விட நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணுற ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் சொல்லும்போது அதை நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுவீங்க டெஃபினட்டாக. ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் we work with also is very important. Because எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே சும்மா ப்ரொமோட் பண்ணாமல் we genuinely want our influencers to try our product and give their feedback honestly. Exactly. So I wanted to ask you about that. Choosing the right influencers is also very important. Plays a major role. Exactly. Do you have a process to it, or how do Vilvah approach? What kind of influencer do you usually work with? Influencer marketing as a category has evolved so much. இப்போ கரண்ட்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, இஃப் வி வாண்ட் டு அப்ரோச் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர், அவங்களோட இம்பேக்ட் வித் தயர் ஆடியன்ஸ் இஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங்னு நாங்கள் டெஃபினட்டாக பார்ப்போம். வி ஜஸ்ட் won't see the number of views. அவங்க ஒரு ரீல் போடுறாங்கன்னா வியூஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டோம். ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அதில் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கா, their followers take them seriously, இது எல்லாமே நாங்கள் பார்ப்போம். இதெல்லாம் பார்த்து we'll approach the influencer. Yeah. That's a very nice way and to அவங்க சும்மா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ப்ரொமோஷ்னலாக மட்டும்தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இது எல்லாமே நாங்கள் பார்ப்போம். There are so many genuine influencers who does great job. So we like to work with those kind of influencers. Okay. Yeah. Because that's a very good point. A lot of people actually, they just want to associate their product with someone who is very famous. Yeah. Irrespective of other things. Influencers are not only for promoting your products, but also they help us create a product also. We have co-created lot of products with influencers. Before launching a product, we'll send the product to lot of influencers and get their feedback, because they day in and day out they try lot of products. So it's important for us to get that feedback from those kind of influencers. So we co-create lot of products with them. Okay. So beginning stageல ஒரு D2C கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஒரு ரொம்ப குட்டி கம்பெனினா, அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது will they get the returns? There is something called barter association. If you are starting new, influencers வந்து இப்போது 5K கீழே இருக்கிற influencers, 10K கீழே இருக்கிற influencers, if they really like the product and the concept of your brand, they'll get your product and they'll do it for free also if they really like the product. So to start with, you have to approach those kind of influencers. This is called barter association. Okay. Right. So that's better way to start. That's better way to start. Yeah. Right. Okay. So idhula vandu I want to understand we also talked about this earlier, which is the customer acquisition cost. And I think especially in a D2C business, it keeps rising as we go further. Yeah. It keeps raising. Yeah. But you won't believe we are keeping our customer acquisition cost intact for the last 1.5 years. It has not changed for us much. In an industry where the customer acquisition cost is going higher, we are trying to maintain the same customer acquisition for last few months, last few years actually. Can you let us know it's because of the content marketing. Your content marketing game has to be very strong. So you have to understand your customers' needs and their pulse and make content which is highly relatable. Okay. So நீங்கள் பிகினிங்கில் என்ன கேட்டிங்கல்ல, ஏன் இவ்வளோ வல்னரபிளாக இருக்கீங்க,
You are not taking that authority. We just have to be ourselves and யதார்த்தமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அது வந்து நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, இட்ஸ் கிரேசி டு திங்க் தட் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு ஒரு மேஜர் டிரைவிங் ஃபேக்டராக இருக்கிறது த கான்டென்ட் தட் யூ ப்ரொடியூஸ். யா ரைட். ஸோ we spoke about website, we spoke about content. Is there any other major pillar that we are missing in marketing? Omni-channel presence, especially when you are growing, you have to be everywhere where your customers are. You cannot just say that நான் என்னோட வெப்சைட்டில் இருந்து மட்டும்தான் செல் பண்ணுவேன், இதுதான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. You have to be present everywhere because a customer should have lot of touch points before purchasing your product. அவங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்க்குறாங்க, ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் உங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க, உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நைக்கா அமேசானில் பார்க்குறாங்க, நல்ல ரிவ்யூஸ் படிக்கிறாங்க, உங்களோட வெப்சைட் ஆட்ஸ் பாப்அப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டச் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். அவங்க ஏதோ ஒரு டச் பாயிண்டில் தேல் பை யோர் ப்ராடக்ட் தான். ஸோ யூ ஷுடன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யோர் செல்ஃப். நான் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் மட்டும்தான் என்னோடய ப்ராடக்டை செல் பண்ணுவேன். கஸ்டமர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் நாமளும் இருக்கணும். Okay. We have to make it easy for them to purchase our product. Okay. Yeah, I guess I've read something like ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 6 times வந்து நம்ம கஸ்டமர் நம்ம ப்ராடக்ட்டை பார்த்தா தான் they will actually make a purchase அப்படின்னு. How long did it take for you to get that omni-channel presence? Actually பார்த்தீங்கன்னா we started our brand in 2017. Until 2021 we were selling only through our D2C platform, which is our website and Nykaa. We were present only in Nykaa, not any other marketplace. Okay. But in the last two years, we are present in almost all marketplaces. Okay. And we are having 6 retail outlets. Apart from this, that comes under D2C because it's our own retail outlet. So இதெல்லாம் இப்போ வந்து quick commerce we are going to hop on this also. Quick commerce is also very important. So yeah, I'm so glad that you brought that up because எல்லாமே இப்போ குவிக் காமர்ஸ்க்கு மாறிட்டு இருக்கு. irrespective of the industry, அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து ஃபுட்ல இருந்து இப்போ ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க சொல்றதுமே இருக்கு. Is it easy for a new brand to step in? Like how does that work? Is it expensive? Definitely not easy. It's not easy for a brand like us also. Oh. Because quick commerce is restricting their brand capacity because they don't have so many dark stores as of now. Quick commerce as a category itself is emerging in India. It's growing right now. So they themselves are figuring it out. So it's not definitely easy for even a mature brand to step into a quick commerce. So for new brands, you need lot of connections and you need that kind of connection to get into quick commerce. Okay, like they filter a lot. They filter a lot. Yes, exactly. Okay. Even platforms like Nykaa is little difficult for a new skincare brand to get into. பிகாஸ் இப்போ அவங்களோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும். இப்போ ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் நைக்காவில் 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ ஸ்கின் கேர் பிராண்ட்ஸ் இருந்தது அது அப்படியே ட்ரிபிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கின் கேர் பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேர் வில் தே கீப் ஆல் தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்? ஸோ ஃபார் குவிக் காமர்ஸ்க்கும் அதே சேலஞ்ச் தான் இருக்குது அவங்களுக்குமே. அவங்க எவ்வளோ ஹவு மச் ப்ராடக்ட்ஸ் தே வில் ஸ்டாக் அப். So there is no space and everyone are fighting for the space. I think அந்த ப்ராடக்ட்க்கு டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி the space will be allocated இல்லையா? ஆமாம். I recently heard for quick commerce ஐயோ நான் இதெல்லாம் சொல்லாமான்னு தெரியலையே, இதெல்லாம் ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரி சீக்ரெட்ஸுங்க. குவிக் காமர்ஸில் வந்து டிமாண்ட் ஜென் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து சர்ச் கீவேர்ட்ஸ், சர்ச்சில் வந்து வில்வாங்கிற கீவேர்ட் ஜாஸ்தி வந்தால் தான் தே வில் அப்ரோச் அஸ். We can get into that space. Okay. So that search is very important in quick commerce. Right. So you guys have to do a lot of SEO அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுமா? That is not enough. The real customers have to search for it. You cannot manipulate it. Got it. Yeah. Okay. Very demanding field to get into quick commerce. Yeah, definitely. Got it. Right.
So இன்னொன்று என்னென்னா when it comes to D2C there is a constant struggle of acquiring new customers, that is one thing, and retaining the existing customers. Because நீங்கள் நிறைய டைம் இந்த கான்வர்சேஷனில் நம்ம ரிப்பீட் ஆனது என்னென்னா அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த வாரம் ஒன்று ட்ரை பண்ணோன்னா அடுத்து வேற ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸரோ இல்லை வேற ஒரு சேனலில் நம்ம வேற ஒரு இது பார்க்கும்போது கஸ்டமரோட பிஹேவியர் ஈஸியாக சேஞ்ச் ஆகிடும். when it comes to food கூட அவ்வளோ ஈஸியாக சேஞ்ச் ஆகாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. பட் ஸ்கின் கேரில் வந்து தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் வேஸ் பீப்புள் கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ ஹவு வுட் யூ டேக்கிள் இட் விச் இஸ் அக்வைரிங் நியூ கஸ்டமர் ஒரு சைடில் அண்ட் ரீடைனிங் தி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர், விச் ஷுட் ஐ ஃபோக்கஸ்? ஷுட் ஐ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் அக்வைரிங் ஆர் ரீடைனிங்? You should focus on both, but retention is very, very important. நீங்கள் க்ரோ ஆகும்போது நீங்கள் நிறைய நியூ கஸ்டமர்ஸ் அக்வயர் பண்ணணும். பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணலன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸை யுவர் பிஸ்னஸ் வில் நாட் பி ப்ராஃபிட்டபிள். In our industry, Vilvah has the highest retention rate, which we are extremely proud of, because it's not easy to retain a customer unless they trust your brand, unless they like your product. So product speaks volume there, retaining a customer. New customers can be acquired through marketing, money, but retaining a customer is very important. Okay. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, a bad product cannot be saved with good marketing. So it's very important to have retention rate when you, high retention rate when you are growing. At the same time இந்த ரெண்டுமே simultaneous-ஆ நடக்கணுங்க. ஒன்று மட்டும் நடந்து ஒன்று நடக்கலைன்னா then you are losing out somewhere. Okay, so of course you have a very good product, but இதை தாண்டி to retain, is there anything else that we can do? For example, it could be giving excellent customer support. Or anything else that you usually do for your customers? ட்ரஸ்ட்டு தான் மெயினாக. பிராண்டுன்னு வரும்போது நீங்கள் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் பிராண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா, இட் ஆல் பாயில்ஸ் டவுன் டு ட்ரஸ்ட். Trust is a very, very important factor. Over the years, there are so many customers who are buying only from Vilvah from 2017, 18, 19. We do a lot of customer interviews every month. This is like a project for our customer support team. And sometimes I'll be present in those meetings also. நாங்கள் எங்ககிட்ட ரொம்ப நாள் வாங்கிட்டு இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி we have 1 hour of interview. We want to understand in depth what is that they are liking about Vilvah. Why are they liking Vilvah? Why are they keep coming back to us? What is that they are not liking about Vilvah? How can we correct ourselves? So investing in customers is everything. Okay. That we do, and building that trust. Right. இப்போ இந்த கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணும்போது can you find a pattern amongst the reply that they give? Or is it very different replies? ஒரே பேட்டர்ன் தாங்க. எல்லாரும் நாங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வில்வாவை வி ட்ரஸ்ட் வில்வா. பிகாஸ் நீ ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஆஃப் வில்வா ஒரு ப்ராடக்ட் வருதுன்னா அது கரெக்டான ப்ராடக்டாக இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும். தட் லவ் இஸ் ஓவர்வெல்மிங் அட் டைம்ஸ். நான் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் டீம் கிட்ட சொன்னேன், நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்டர் வாங்கின கஸ்டமருக்கு இனிமேல் கால் பண்ணி பேசுங்க. பிகாஸ் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறாங்க, நம்மளோட ஓல்ட் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே. So that love is there. Definitely, if they like the brand, if they can relate with the brand, they won't leave you. Okay. They will come back to you. They don't want to experiment also. There are a lot of customers like that. Okay. That's actually a very beautiful place to be as a D2C founder. Yeah. So that's nice. And I've actually spoken with a very few D2C founders before this podcast. And adila na kandupidicha oru pattern enna, they are in the early stages of their business and அவங்க ஆட்ஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல they are actually struggling a lot. For example, they couldn't control what they get in return. Sometimes அவங்க ஓகே 10K நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கான ரிட்டர்ன் வருது. நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த 10K போகும்போது there is no promise that it would come back. So the overall they are very confused about how much should I allocate to spend in ads or maybe content. Is there any pattern that helped you in the beginning because you have scaled in a very good pace? First of all, if you have that money, kind of money, நீங்கள் வந்து cash burning is not a suggestive way to take it forward. எனக்கு
ஆர்டர்ஸ் மட்டும் வந்தால் போதும், நான் ரோஎஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்னு இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரம் த பிகினிங் யூ ஹாவ் டு see your ROAS. that is very important. உங்களோட கன்வர்ஷன் எவ்வளோ வருது, நீங்கள் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி போடுறீங்கன்னா அது 2x வருதா, 3x வருதா, 4x வருதா, that is very important. So for maintaining that you have to optimize your ad account continuously. Okay. That the experts will do. So you have to hire the right experts and you have to create the right content and things will flow. And you also can plan. இப்போ உங்களோட டாப் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன, டாப் 10 ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் எவ்வளோ ஆட் பட்ஜெட் அலாட் பண்ணுவேன், can I allot this much of budget for this particular product. So you have to plan ahead well. Okay, and it's better if we have an expert with us. Definitely you should have an expert with you. Okay, right. I think we have spoken a lot about marketing. Now I'm very curious about this thing. For example, it's not like a digital product இல்லையா, நீங்கள் வந்து ஒரு இபுக்கோ ஒரு கோர்ஸோ செல் பண்ணல, which is ஒரே நாளில் 1000 people வந்தாலும் நீங்கள் செல் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்காது. பட் லெட்ஸ் சே ஹைப்போதெட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரிடே 100 ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. அண்ட் இஸ் தேர் எனி சினாரியோ வேர் ஒரே நாளில் உங்களுக்கு 2000 வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு சினாரியோ வந்திருக்குதா? ஐ எம் ஜஸ்ட் ஒண்டரிங், லைக் யூ ஹாவ் சம் கெப்பாசிட்டி, இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுமா, இல்லை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிவிட்டு அந்த கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சினாரியோ வந்ததே இல்லை. ஆஸ் அ டீம் வி ஆல்வேஸ் பிளான் அஹெட், பிளான் வெல். ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னா தெளிவாக பிளான் பண்ணி பண்ணுவோம். தட் இஸ் அவர் பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஒன்லி டியூரிங் சேல் டைம் அது வந்து 5x 6x ஆர்டர்ஸ் எங்களுக்கு வரும். வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். வி நோ திஸ் வில் ஹேப்பன் அண்ட் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி சினாரியோ வி ஹேவன்ட் ஃபேஸ்டு. ஓகே, பட் யூஸ்வலாக இப்போது ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களே இருக்கட்டுமே, அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரீல் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிருச்சு, அண்ட் இன் தட் கேஸ் தே ஹாவ் ஒன்லி 50 ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சடன்லி 1000 people wanted to buy product from them. Is there any way that they can handle it? This has happened for one particular product for us. ஒரு great content marketing has happened for us. அதனால எங்களோட அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஆர்டர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஆக்ஸலரேட் ஆச்சு. பட் அந்த டைமில் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஹார்ட்லி இட் ஹாஸ் கான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஃபார் 4-5 days, அவ்வளோதான். ஒன் மோர் கிரேட் திங் இஸ் ஆர் சப்ளை செயின் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். இப்போ மற்ற D2C பிராண்ட்ஸில் இருக்கிற பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளமே என்னென்னா, அவங்க ஆட் பட்ஜெட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆட்ஸ் ரன் பண்ணிடுவாங்க, அந்த ப்ராடக்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போயிடும். ஸோ இந்த பிளானிங் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுவோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ், ப்ரொடக்ஷன், இந்த சப்ளை செயின் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். There was only one time this has happened, this mishap has happened for us. Okay. அதுவுமே ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 4 to 5 days தான் அந்த ப்ராடக்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போச்சு. Got it. பட் எப்படி அந்த சப்ளை செயின் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக உங்களால், how did that process? Because இன்னைக்கே it's fine, you have the money to do it. But initially, when did you actually get the clarity to strengthen this supply chain? It's a journey தாங்க. எடுத்த உடனே நாங்கள் இவ்வளோ தெளிவாலாம் எந்த விஷயமே பண்ணல. 2 years back we decided we should be a process driven company. We should set up lot of systems and process in place. So it should not be a people driven company and it should be a process driven company. நாளைக்கு நானே இல்லைனாலும் Vilvah should run smoothly அப்படின்ட்டு we decided, and we have incorporated lot of systems in place, and it took lot of time, energy, and அதுக்கு வந்து people adapt ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு. So it's a journey தான். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு டிசைட், இந்த சேஞ்ச் நான் பண்ணுறதுக்கு ஆம் ஐ ரெடி, என்னோட டீம் ரெடியாக இருக்காங்களா. ஸோ அது வந்து பட் இட் வில் டேக் டைம். இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். ஓகே, this is something I wanted to ask, which is நீங்கள் நிறையா டைம் even in your videos you have mentioned very strongly about the systems that you have in your place. Can you explain about that? What do you mean by systems and process? And why should a D2C founder should care about it? ஏன்னா நீங்கள் you cannot be unorganized all the time. You may have right intentions and passion, but unless you systematically focus on one thing and do things properly, it will not happen. It applies to every area of business. For example, இப்போ ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது வில்வாவில். Then we decided we
we are an ISO certified company. நாங்கள் ISO certifiedன்னு நாங்கள் எடுத்ததே எதுக்காகன்னா ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள்க்கெல்லாம் இல்லை, எங்கேயுமே நாங்கள் ISO certified GMP certified நாங்கள் மென்ஷனே பண்ண மாட்டோம். திஸ் இஸ் ஃபார் our ஓன் பெனிஃபிட். ஏன்னா நாங்கள் ப்ராப்பராக சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் we have gone into that certification. ISO நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னாவே lot of systems and process will come into picture. So lot of education will happen there for you, your employees, for your organization. So productionல we have brought in that. Maintaining a BMR or maintaining a basic record, everything can be tracked down in Vilvah. ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா நீங்கள் அந்த பிகினிங்கில் எடுத்த ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ப்ரொடக்ஷனில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க, டிஸ்பேச்சில் எங்கே தப்பாக போச்சு, எல்லாமே ட்ராக் டவுன் பண்ணிடலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு ட்ராக் டவுன். நீங்கள் ட்ராக் பேக் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டம்ஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் நாங்கள் அது கொண்டு வந்தோம், பர்ச்சேஸில் கொண்டு வந்தோம். For example, Milk Drops Brightening Serum is our best-selling product. Milk Drops வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கே ஆகக்கூடாது. என்ன ஒரு ரீசனுக்காகவும் அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கே ஆகக்கூடாதுன்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் we cannot overstock also. You will lose out your working capital. So இது வந்து this is a huge subject. You have to do a lot of work to bring that balance. Okay. And also having such systems will also ensure that the quality of the product is very consistent, இல்லையா? Yeah, definitely. ஏன்னா இப்போ எங்களோட டெஸ்டிங், இப்போ when the brand is growing, even our testing, நாங்கள் என்ன லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் QC பண்ணுறோங்கிறதும் இட்ஸ் அப்கிரேடிங். எங்களோட லெவல் ஆஃப் QC இஸ் ஆல்சோ அப்கிரேடிங். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, மில்க் ட்ராப்ஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்குறீங்கன்னா அது நீங்கள் ஒரு 3 months கழிச்சு வாங்கினீங்கனாலும் அந்த ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ வி டூ லாட் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸ் இன் ஹவுஸ், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் எஃபிகசி டெஸ்ட், பேக்கேஜிங் கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்ட், pH test, and testing the microbiomes and the product. So we do lot of tests. We are upgrading ourselves every single year. Being a chemistry student, you would love to do all of these things, இப்போ நானே எல்லாம் பண்ணுறது இல்லைங்க. அதான் நான் சொன்னேன்ல, நாமளே எல்லாம் பண்ணவே முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ கிரேட் டீம். ஸோ வி ஆர் பில்டிங் த டீம். ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO, I think my only talent is that I'm good at managing people and good at building teams. Okay. I don't have any other special talents actually. Right. But that itself is a very huge skill. That is the only skill needed for building a brand. Got it. Okay. So I want to come back to the COD which you mentioned. வெப்சைட்டில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்க. Do you have லைக் ஜென்ரலாக நான் பேசும்போது என்ன ஒரு இது சொன்னாங்கன்னா, when we give the option to pay while the thing is delivered, which is cash on delivery, நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே ஒரு எடிபிள் ஐட்டம், லெட்ஸ் டேக் சிப்ஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், அது சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ சிப்ஸ் இஸ் ப்ரோக்கன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். இல்லை நிறையா D2C ஃபவுண்டர்ஸோட பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, ஏதாச்சும் திங்ஸ் உள்ள வச்சு கூட ரிட்டர்ன் பண்றாங்களா, எஸ்பெஷலி அந்த நார்த்லலாம் போகும்போது கூட. ஏன் கேட்குறீங்க, பெரிய தலைவலி. யா, திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி அ சேலஞ்ச் ஈவன் ஃபார் அஸ். ஓகே, வி ஆர் ஆல்சோ ஃபேஸிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் ட்ராப்ஸ், இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா யாராவது பண்ணாதவங்க கூட பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். Returns is a huge headache for any D2C brands or whoever is operating online. அது வந்து நாங்களும் டேக்கிள் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். We are facing these challenges, yes. Okay, it is still a problem. Yeah. Okay. And எவ்வளோ percentage of orders யூஸ்வலாக இதில் CODல போடுவாங்க? Because I thought it's dead. It varies from brand to brandங்க. It definitely varies from category to category and brand to brand. Even within skincare brand, skincare segmentலேயே ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு பிராண்டுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பட் ஒரு டீசெண்டாக இருக்கணும்னா இட்ஸ் பெட்டர் இட் ஹேஸ் டு பி பிலோ 20%. ஓகே, யுவர் COD percentage should be below 20%. You are doing a good business and you are catering to good customers ன்னு அர்த்தம். Okay, only because they trust you more to pay online. Yeah. Right? Yeah. All right. So how is the behavior of people while purchasing your product? For example, do you find a pattern like
Thursday நிறையா சேல் நடக்குது ஆர் ஆப்வியஸாக ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸ் ஆர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சேல் அப்போ நிறையா இது நடக்கும். பட் லெட்ஸ் டேக் அ வெரி ரெகுலர் வீக், மண்டே, நத்திங் ஸ்பெஷல். அந்த டைமில் இஸ் தேர் எனி டைம் வேர் யூ ஆர் சர்ப்ரைஸ் டு சி லைக் இன்றைக்கி நான் நிறையா போயிருக்கு, இன்றைக்கி எதுவுமே செல் ஆகலை, யூஸ்வலாக இருக்கிறதோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஹாவ் யூ கம் அக்ராஸ் எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சைட் ஃப்ரம் தட்? அப்நார்மலாக இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆனதில்லை. எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. பட் யூஸ்வலாக வீக்கெண்ட்ஸில் ஆல் பிராண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் அ குட் ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன். Usually on weekends. Usually on weekends. Okay. Yeah. Especially on Friday, Saturday, not on Sunday. Oh, is it? Yeah. Okay. Any reason why that happens? But we have retail outlets also. எங்களுக்கு Saturday, Sunday retail outlets will perform better. Online will perform better on Friday and Saturday. There is no particular reason for this. Even we are observing this pattern in marketplaces also. Okay. But Nike, it's Amazon. Similar across marketplaces. Mostly similar across for all brands. All right. Okay. So I think Valentine's Day is coming. நீங்கள் இப்போ சேலே பாருங்க, இப்போ நிறைய பிராண்ட்ஸ் அவங்க சேல் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி இட் வில் பி ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ். Okay. Even for marketplaces, mostly it will be on weekends. Right. So okay. So clearly weekends la nariya purchase nadakudhu. Yeah, definitely. Very interesting. Not sure why. Yeah. Maybe people are free during those weekends and they have dedicated their time to shop during those days. Okay. Maybe. So Valentine's Day is around the corner. Do you think or do you expect the sales to spike up? If we are doing an activity, marketing activity ஏதாவது நாங்கள் பண்ணோம்னா definitely it will spike up. But we have not planned anything. All right. So இப்படி ஒரு பிராண்ட் நான் பார்க்கும்போது with my very limited information, I would assume most of the customers are female. I would assume. What is like, is it actually true or what is the male purchasing behavior, especially for a skincare product? Because I think male grooming industry is significantly increasing year by year. It is actually female purchases are higher for us, but male purchases are also growing these days. Okay. But the decision makers have always been women. இப்போ நீங்களே இப்போ you want to get into skincare-நாலும் you take advice from a women in your family or your female friends. So and the decision making capacity is with women even now. For men, even if they want to purchase. But men are more interested in skincare. They want to have their own routines and they are purchasing products from us. In fact, நான் முன்னாடி அந்த கஸ்டமர் இன்டர்வியூ நான் சொன்னேன்ல, we are doing with men also these days. We want to understand what they are interested in buying. நீங்கள் 2017 மார்க்கெட்டில் இருக்கீங்க. இந்த ஸ்பைக் வந்து எப்போ உங்களுக்கு நோட்டீஸ் ஆச்சு மென்ல? இஸ் இட் லைக் a significant spike or very subtly men are purchasing? It is a subtle spike தான். Especially in the last 2 years, men purchases are going up. Okay. Do you think there is a market for men skincare? There is already a market for men. There is already நீங்களே இப்போவே பார்க்கலாம், நிறைய specific men grooming products are coming, men skincare, hair care brands are coming. It's already there. So when you mentioned women influence the decision, do you actually run ads or make content focused on women? 70% of our content are dedicated to women and we do content for men. Definitely. உங்களை விட மாட்டோம். That's nice. Okay. So I also noticed another thing while I was going through your ads. இப்போ recently I also started doing a lot of English ads. May I know why? Is there any specific reason? We have always been doing English ads. Since the beginning? Since the beginning. Okay. We have customers across the country, but predominantly we have customers from South India. We do vernacular ads and also majority of our ads are in English. Oh, okay. Yeah. Because since you mentioned you initially wanted to focus Coimbatore or initially wanted to focus on South region. We have our major revenue comes from South India, no doubt in that. பட் சவுத் இந்தியாங்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் தானே பேசுகிறாங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் அ காமன் லாங்குவேஜ் தேர். ஆல் ரைட். ஓகே, தட்ஸ் நைஸ். ஸோ யா, பேசிக்லி வி ஹவ் கவர்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ்.
Now I want to get into your brain. இது வரைக்கும் இருந்தது வந்து இட்ஸ் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ், பட் ஐ நோட்டிஸ்ட் you mentioned like you're really good at finding people, managing them. As someone who has just started to hire more people, like could you give me some tips? For example, of course a D2C founder should have someone initially, அது உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம், ஆர் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஆட்ரிபியூட்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு இட் குட் பி அ ஃப்ரெஷர் ஆர் உங்களோட எம்ப்ளாயிட்ட வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க அதர் தேன் தேர் ஸ்கில் செட்? Yeah, skill set is secondary for me. Okay. Skill set can be trained. We can train them with the skill set. But attitude is not something you'll be born with. So attitude is the first thing we look into when we are hiring an employee. The drive. The second thing is drive. இப்போ வில்வாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பாதி பேர் இதுக்காக படிச்சுட்டு வரல. எங்களோட பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் he didn't had a experience in that field before. மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க பாதி பேர் மார்க்கெட்டிங் படிச்சுட்டு வரல. பட் தே ஆர் டூயிங் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப். தே ஆர் குட் அட் வாட் தே ஆர் டூயிங் பிகாஸ் தே ஹாவ் தட் ட்ரைவ், தே ஹாவ் தட் க்யூரியாசிட்டி டு லேர்ன். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். while hiring, this is something I will look into, attitude and drive, whether they have that. Okay. When hiring in a managerial level leadership role, I will see that person should be smarter than me, but they should be humble enough to learn from me. Okay. So that is very important. Do you remember your first employee? And the first 5 employees are very, very important. They are all still with us. Oh, okay. So they make our core team. They have traveled with me for last 7-8 years and they make our core team, and I trust them with my heart and soul. Generally, trust is something which has worked out in my advantage for all these years. நான் ஒருத்தவங்களை ஹையர் பண்ணுறேன்னா I can have n number of interviews. I can question them however I want. பட் அவங்கள நான் எடுத்ததுக்கப்புறம் I won't doubt them. அவங்க இதை பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா. I trust them completely and I know they'll do that job. So it has always played in my advantage. ஏன்னா இந்த மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்கல்ல, அவங்க பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா, அவங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. வீல் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பீப்புள், வீல் டெஃபினெட்லி டூ தட். பட் அவங்களுக்கு we should give the liberty to explore themselves and we'll give that space to make mistakes. That is very important. To give that space and trust them on that process. Okay, but managing people is a very messy business. People management is hard, definitely hard. It will take a toll on you because you are handling humans and their mood swings and psych and everything. So it's definitely difficult, but I love doing that. Is it? Yeah, I love doing that. Okay. Is there any point where you've learned something from this? Because I have a 5 to 6 member team in my company, and there are lot of days are very good, but if something messy happened na, it will affect my whole mindset. Yeah, we get too attached to these people and it's not easy to manage people. I'm understanding that day by day. So how do you, like, temper is one thing, managing your temper is one thing. You should have a lot of empathy. So you should be an empathetic leader. That is very important. I'll give lot of second chances to people. Nano, I'm just like anyone. I'm also very anxious. When a problem happens, I'll become very anxious. But I'll make sure I should distance myself from that problem for some time. I try understanding from their perspective also. And if my perspective is right, I'll call them and explain to them. So this is what is happening. You should see things from our perspective, management perspective also. And we'll keep them informed. We'll try to educate them why certain things are happening, why we have made certain decisions. So talking out with them will help. But எனக்கு எப்பவுமே இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கு, எவ்ரிதிங் இன் லைஃப் இஸ் ஃபிகர் அவுட்டபிள். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டோட ஐ வில் அப்ரோச் த ப்ராப்ளம். அண்ட் இனிஷியலாக நானும் டென்ஷன் ஆவேன், ஆங்ஷியஸாக இருப்பேன், என்ன இப்படி நடந்துருச்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். பட்
கொஞ்ச நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம்குள்ளார போனீங்கன்னா இட் வில் கிவ் யூ அ கிளாரிட்டி ஹவு டு சால்வ் தட். Okay. Throughout this process, where do you consume knowledge from? Do you read books, illa YouTube videos, or do you have people who you can ask help from? Most of them have come from my own experiences, and I look up to certain people. I'm not great at networking. I'm someone who hates networking events. I feel networking is over glorified actually. Okay. நான் பெருசா networking பண்ண மாட்டேன். அப்படியே நான் பண்ணுறனாலும் ஐ ரீச் அவுட் டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன். எனக்கு நெட்வொர்க்கிங் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு போகிறது அவ்வளோவா ஐ டோன்ட் லைக் இட். ஐ டோன்ட் லைக் ஸ்மால் டாக்ஸ். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் ஈவெண்ட்ஸில் நான் பெருசாக எதுவும் லேர்ன் பண்ணது கிடையாது. பட் ஐ ரீச் அவுட் டு பீப்புள் ஹூம் ஐ ரெஸ்பெக்ட் த மோஸ்ட் அண்ட் I'll ask their perspective and how they have built the business. And I have great friendships within the industry also. Even with a lot of skincare brand owners. So, yeah. Okay, so primarily it's the people you reach out to, right? Yeah, you learn a lot from people. So, inspiration is everywhere. And every day, even within my team, I learn a lot from my team members also. Right. I also saw your recent LinkedIn post. Neenga Milky Mist factory ku poirundinga. Like, is there any interesting insight that you got from, because that's such a huge business. And இன்னொரு ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணும்போது தட் இஸ் அ ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் கேம். இஸ் தேர் எனிதிங் தட் யூ லேர்ன்ட் ஆர் சம்திங் தட் யூ ஃபவுண்ட் ஃபேசினேட்டிங்? டெஃபினெட்லி. எனக்கு I have this respect for people who have built bigger from tier 2, tier 3, tier 4 smaller towns. அங்கேருந்து எமர்ஜ் ஆகி வர ஒரு பூட் ஸ்ட்ராப்டு பிஸ்னஸ்க்கு எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது. மில்கி மிஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான். அங்கே போனும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார், எனக்கு அது நான் மறக்கவே மாட்டேன். தட் வாஸ் த பிக்கெஸ்ட் டேக் அவே ஃப்ரம் மீ ஃபார் அ பிஸ்னஸ் லைக் அஸ். ஐ ஆஸ்ட் ஹிம், இப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ் இஸ் டு கெட் தோஸ் டேலண்ட்ஸ் இன் Coimbatore, because all the talents whom we need are sitting in Bangalore, Gurgaon. So நீங்கள் இங்கே சித்தோடு ஈரோடில் இருக்கிற சித்தோடில் உட்காந்துட்டு how do you operate this big? You also have marketing team. இது கேட்டபோது he told me one thing, we don't go and look out for talents, we create talents. So that was something which stuck to me, that has happened in Vilvah also. நான் சொன்னேன்ல, நிறைய பேர் இதுக்காக படிச்சுட்டு வரல, அவங்க இங்கே அதை லேர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு. There are so many raw talents everywhere, just that you have to give them the right platform to flourish. So that is something I have taken from Milky Mist. He has created an empire sitting in a small village. So it's a huge thing. That's a nice insight. Like, you will have to get them and nurture them. Yeah. Right. Yeah, I think I will wrap this with one last question. Nariya kettitten. So, throughout this journey, starting from 2017 till now, how has your role as a founder changed? Because initially, எல்லாமே எடுத்து பண்றது நீங்களா தான் இருந்திருப்பீங்க. And இன்னைக்கு you will do entirely different thing when compared to how you started. So, how that journey evolved, and இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க as a founder? Delegation is something I have learned in this journey. இனிஷியலாக நானுமே டெலிகேட் நம்மள மாதிரி யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். We have to delegate to people and handhold them and nurture them and empower them in this process. So this is something I have learned. Initially I was not like this, but நான் இதை லேர்ன் பண்ணிட்டேன். It is very very important to delegate அப்படின்ட்டு. இப்போ வேறு I am focusing only on team building. That is my first priority. Bringing the right people to the team, spotting the talents and grooming them. That is my full-time job na ipo paakren. Okay. One follow-up question, which is, are you planning to raise funds? Because I think you are scaling in a very, very decent, sustainable pace. Are you planning to raise funds? Would you be needing funds? Because it's a bootstrapped company, which in itself is a great victory. And what is the plan in future for Vilvah? We are a bootstrapped brand.
even after 7-8 years, and we Yeah. are very proud to say that. Immediately, we don't have any plans to raise funds, but I wouldn't say that we will not enter into that territory. இப்போதைக்கு எங்களுக்கு அந்த ஐடியா கிடையாது. Okay, and you find it very We are good, very comfortable and we are happy being in this place. right? So, yeah. All right, done. So I think that's it. So thank you for allocating your time. And I know you don't attend a lot of podcasts, and I'm honored to host you in this show. And I've asked you a lot of questions, and thank you so much for answering everything patiently. Thank you so and I much. really hope you do a lot of great things and help a lot of people in Vilvah. Thank you for coming. Thank you so much. Done.